Hello everyone, dear friends. Today we have a wonderful chapter of inorganic chemistry, coordination compounds. According to NCERT, weightage of this chapter is 6 mark. With question 2 is question number 25 and question number 26. You keep yourself, friends. Already the question number 26 is almost known. There is an VPT. It's a Pakka 3 marks question. Is explain valence bond theory of the corresponding 4 complex, 2 cobalt and 2 nickel for your academic syllabus. And question number 25 is also having a weightage of 3 marks. Here we have various types of concepts, friends, types of complex, types of ligands, and nomenclature of coordination compounds. A very important and 2 mark question is isomer and isomeric characters of coordination compounds. Yes, so this is a brief concept of exam point of view for a weightage of 6 mark. How to earn this 6 mark from this chapter. Different coordination compounds. Before to start the coordination complex or coordination compounds, let us start with a simple chemistry. Is simple salts. I think all of you know what are simple salts. These are the salts which containing one cation and one anion. There one salt ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಆನಿಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, aluminum sulfate, A2SO4 thrice. There are so many examples we know in PUC first year level in our laboratory. And after this is simple, we come to the next one is a double salt. So what are double salts? Very simple definition is a component KCl MgCl2 6H2O. I think all of you know the name of this compound is a carnallite. This is your example of double salt. How can you define double salt? The double salt is contribution of 2 simple salts or either 2 cations and 2 anions. The contribution of 2 cations and 2 anions or either and a combination of 2 simple salts are known as a double salt. This example according to our syllabus is a carnallite. If you want to know the potash, alum is also another double salt with a chemical formula K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O. This is the chemical composition of potash alum. Commonly we call it an alum also. I repeat, and before the coordination compounds we have a simple salt which having one cation and an anion, and double salt which is having a 2 cation and 2 anion or either a combination of 2 simple salts, like example KCl MgCl2 with binding with water of 6 molecule, and potassium sulfate and aluminum sulfate is binding with 24 water molecules. The name is carnallite, and this is your component is potash alum. This is a simple story behind the coordination compounds. You know, friends, the simple as well as double salt. And after this simple and double salt, let us move on to the next bit of our syllabus. What are complex salts? So what are complex salts? Before to know the definition, friends, we have an example. And the example ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Yes, this is the best example of a complex salts. Your complex salt andre ಏನು ಇದು ಒಂದು example. If you want to know another one, K4FeCl6. A complex salt or coordination complex is nothing but a central metal atom. The central metal atom or ion. The central metal atom or ion surrounded by electron donor atoms. Electron donor atoms called ligands. The central metal atom or ions are surrounded by electron donor
atoms are called complex salt or coordination complex. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು coordination complex ಅಥವಾ complex salt ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್. Central metal either atom or either ionic form. Yes, this is your electron donor atom. This ammonia is electron donor atom. This is, we call it is an ligand. What are complex? The central metal atom or ion surrounded by the electron donor atoms, they are called ligands. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೇವೆ? ligands. We pronounce ligand, not legend. It is a ligands. Yes, the surrounded by with ligands are known as complex salt. Complex salt ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀರಾ. ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸ್. ದ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್, 3D series, 3D element. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಸೈಜಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವೆಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. ವೆಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ transition metal or central metal must be small in size and vacant d orbital can easy to create a complex. Again helbidona, what are complex salt mokle? The central metal atom or ion surrounded by the electron donor atoms to form a compound is known as complex salt. Like example, CuNH3 4 times, K4FeCN6. If you want K3FeCN6. These are the complex. Here iron is a central metal, a cyanide is an ligand. Iron is a central metal, a cyanide is a ligand. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇಬ್ಬರು ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕು? ಎಸ್, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ is a 3D series. Yes, ಯಾವ 3D series? Scandium to the zinc. These elements comes under the central metals. Now our target is very important, ligands. Other ligands ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ligands are atoms, group of atoms. Ligands are atoms, a group of atoms or molecules. Atoms or group of atoms or a molecule which donate, very important, which donate means ladies, which donate pair ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ pair of electrons to the central metal atom or ion. ಅದರ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೀರಾ ಇವತ್ತಿಂದ? ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತದೆ? ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಟಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್? Ligands are atoms, group of atoms or a molecule which having the capacity to donate at least a pair, ಒಂದು ಜೊತೆ ಕೊಡಾಕಬೇಕು, at least a pair of electrons to the
central metal atom or ion are known as ligands. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ligandಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. This is the very important part of our syllabus, ligand and ligand character. Now, yes, after this definition, friends, we come back to the classification of ligands. Ligandಗಳನ್ನು classify ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? But there are two types of classification will be takes place. The number one, based on charge. Second one is very important, based on donor sites. ಏನಂತೀರಾ? Ligands are classified on based on two characters. One is based on charge and another one is based on donor site, a pair of electron. It's based on charge. I think all of you know, positive, negative or either a neutral. But positive ಏನಂತೀರಿ ನೀವು? We call it a cationic ligand. Cationic ligand ಅಥವಾ positive ligands. We call it a negative ligand. ಡಾಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ligands can be classified into three types. One is positive and negative and neutral ligands. And based on the donor sites is how much they have ready to donate a pair of electron. If they donate a single or one pair, ಒಂದು ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ we call it a monodentate, not a dental, it's a monodentate ligand. Two pairs, we call it a bidentate or didentate. Bidentate ligand or either a bidentate. More than three, commonly called as a tridentate, tetradentate, polydentate. This more than three we call it a polydentate ligands. I repeat, friends. Based on donor sites, the ligands are classified either they donate one pair, ಒಂದು ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೋನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ನಾವು. ಎರಡು ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೈ ಅಥವಾ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 3, 4, 5 ಪೇರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ we use the word is a polydentate ligand. This is the major concept of the chapter is a coordination compounds. Today in this video, friends, we have an introductory part of simple salt, double salt, complex salts, complex ligands and types of ligands. These ligands are classified in two patterns, based on charge and based on donor site. In the next video, we carry the concept of the charge base as well as donor base. Thank you so much.